Good morning, all of you. ఒక్క నిమిషమే. Right. So we have this first some formulas of logarithms. You will just note down. First one is the value of E is 2.7183. 2.72 అని తీసేసుకోవచ్చు. You can take 2.72 you can take, okay? Next, second formula is like this. If e power x is equal to y, then x, how we can write? Log y base e. Okay. If 10 power x is equal to y అయితే then x is equal to ఏమని రాస్తామమ్మా? log y base 10. ఏంటి ఇవన్నీ మీరు చదివేసిన మాకెందుకు చెప్తున్నారంటారా? నేను నోట్ చేసుకోండి, పర్లేదు. సరే, తర్వాత సరే నెక్స్ట్ మనకి log y base e ని log y base 10 లోకి మార్చచ్చు. log y base e can be మనం ఇలా కూడా రాయొచ్చు. log y base e ని ln y అని రాయొచ్చు. దీన్ని ఇలా రాయొచ్చు. దిస్ క్యాన్ బి రిటన్ యాజ్ 2.303 log y base 10. అదవుతుందా? రైట్. నెక్స్ట్ అంటే లాగ్ బేస్ ని లాగ్ బేస్ 10 లోకి మార్చాలంటే ఇది మల్టిప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్. 2.303 is the multiplying factor. Okay. Next, fifth ది log a into b ఎంత వస్తుంది? log a plus log b. బేస్ e అని రాస్తున్నానే. అండ్ సిక్స్త్ ది log a by b చెప్పండి. లాగ్ చెప్పండి అంటే మీకు మ్యూట్లో పెట్టేసి ఎలా చెప్తారు? మ్యూట్ తీనా log a base e minus log b base e. ఓకే, రైట్. ఇది ప్లస్ వచ్చింది, ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది. ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఉంది, ఇక్కడేమో డివిజన్ ఉంది. ఓకే, జస్ట్ స్మాల్ డిఫరెన్స్. రైట్. నెక్స్ట్ last formula here, log a power n base e is n log a base e. Okay. Next, log 2 value ఒకటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. log 2 base e 0.693. ఇది log 2 base 10 అంటే ఎంత అంటే 0.3010. అంటే దీన్ని 2.303 మల్టిప్లై చేస్తే ఇది వస్తుంది 0.693 వస్తుంది. ఓకే, ఈ వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, log 2 వాల్యూస్. ఓకే, నోట్ చేశారా? నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ దిస్ డిఫరెన్షియేషన్. ఓకే, వర్షం పడిందమ్మా పొద్దున్న. అది ప్రెసిపిటేషన్ అంటారు కదా. కండెన్సేషనా ప్రెసిపిటేషనా? ఓకే, అరెస్ట్ చేస్తారా? అరెస్ట్ చేయనా? చెప్పండి. లాగ్ ఇదంతా తెలుసు కదా. లాగ్ ఏబి ఎంతమ్మా? లాగ్ ఏ బేస్ ఈ ప్లస్ లాగ్ బి బేస్ ఈ. లాగ్ ఏ బై బి అంటే లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి. అంటే కింద రాయకపోయినా లాగ్ ఏ బేస్ ఈ అనుకోవడమే. ఇఫ్ యూ డోంట్ రైట్ ఎనీథింగ్ దెన్ యూ కెన్ టేక్ బేస్ ఈ. అదర్వైజ్ మెన్షన్ చేస్తారు, బేస్ 10 ఏదైనా మెన్షన్ చేస్తారు. అర్థమవుతుందా? ఈ వాల్యూ గుర్తుంటుంది కదా. రైట్. నెక్స్ట్ మనకి rate measure
ఒక్క నిమిషమే, బోర్డు బ్లాక్ అయిపోయింది, వైట్ చేయాలి. సరే, సైడింగ్ dy by dx as rate measure. Okay, actually differentiation pedal heading differentiation. Derivatives differentiation. Okay. So this concept I need to introduce you. నిన్న ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను, టార్టాయిస్ హెయిర్. ఏమని చెప్పాను? హెయిర్ కెన్ నెవర్ క్రాస్ ద టార్టాయిస్ అన్నాను కదా. దట్ ఈస్ జీనోస్ పారాడాక్స్. అంటే ముందు టార్టాయిస్ 100 కిలోమీటర్లు ముందు ఉన్నదని చెప్పాను కదా. హెయిర్ ఈస్ హియర్ అండ్ టార్టాయిస్ ఈస్ హియర్. 100 kilometers distance is there. And hare can run 10 times as fast as tortoise. 10 times faster. And the speed of hare is 10 times the speed of tortoise. After how much time the hare crosses the tortoise? నేనేం చెప్పాను? హెయిర్ కెన్ నెవర్ క్రాస్ ద టార్టాయిస్ అన్నాను. అంటే ఇది హెయిర్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి టార్టాయిస్ 10 kilometers ముందు ఉంటుంది. అర్థమైందా? 10 kilometers ముందు ఉంటుంది. ఎవరు నార్త్ ఇండియా వాళ్ళు ఎవరు లేరు కదా, తెలుగులో చెప్తున్నాను. అంటే వాళ్ళకి అసలు అర్థం కాదు కదా తెలుగు. సరే, 10 kilometers అంటే తెలుసా? 10 kilometers. 10 kilometers ముందు ఉంటుంది. ఈ 10 kilometers హెయిర్ క్రాస్ చేస్తే టార్టాయిస్ 1 kilometer ముందు ఉంటుంది. 1 kilometer క్రాస్ చేస్తే 100 meters ముందు ఉంటుంది. 100 meters క్రాస్ చేస్తే 10 meters ముందు ఉంటుంది. అలా ఎప్పుడు హెయిర్ టార్టాయిస్ క్రాస్ చేయలేదు, ఎప్పుడు ముందు ఉంటూనే ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? ఓకే, ఇలాంటివి హెయిర్ టార్టాయిస్ స్టోరీలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. అర్థమవుతుందా? విత్ ఫిజిక్స్, రిలేటింగ్ ఫిజిక్స్. అర్థమవుతుందా? సరే, హౌ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం? ఈ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? మనకి కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేస్తే అర్థమవుతుంది. ఈ హెయిర్ అన్నది టార్టాయిస్ ఖచ్చితంగా క్రాస్ చేసేస్తుందని. కానీ ఇలా ఆలోచిస్తుంటే క్రాస్ చేయట్లేదు అనిపిస్తుంది కదా. ఓకే, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి. ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ before the introduction of this differentiation. Okay. అంటే మనకి అక్కడ ఒక ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ ఉంది. ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ మీద 60 అని స్పీడ్ లిమిట్ రాసుంది. ఏంటండి బోరింగ్ టాపిక్స్ అన్ని చెప్తారు. అంటే సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ చెప్తున్నాను. ఐ వాంట్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు దిస్ టాపిక్ of differentiation. So I need to get you a feel of the subject. Okay. అంటే ఇక్కడ 60 స్పీడ్ ఉంది, బట్ a lady is going at 80 kmph. అంటే ఇంకా ఎక్కువ స్పీడ్ కలుగుతుంది. She is going at greater speed. అప్పుడు ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఆపాడు. ట్రాఫిక్ పోలీసే కదా ఆపుతాడు. ఆపి ఫైన్ కట్టమంటాడు. యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఫైన్ బికాస్ యు హ్యావ్ క్రాస్డ్ ద లిమిట్. ఏ లిమిట్? స్పీడ్ లిమిట్ క్రాస్ చేశారు. సరే, స్పీడ్ లిమిట్ మరి అంటే ఏంటి అని అడుగుతుంది అనమాట పోలీస్ మ్యాన్ని. యు ఆర్ గోయింగ్ ఎట్ 80 kmph. అంటే స్పీడ్ గన్స్ ఏవో ఉంటాయి కదా, స్పీడ్ గన్స్, ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్, మైక్రోవేవ్స్ పంపించి రిఫ్లెక్టెడ్
రిఫ్లెక్ట్ అయిన వేవ్ ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ వచ్చిందో దాన్ని బట్టి వెహికల్ యొక్క స్పీడ్ తెలుసుకోవచ్చు. మన హైవేస్ లో అక్కడ పెడుతూ ఉంటారు కదా, స్పీడ్కి వెళ్ళిపోతుంటే రికార్డ్ చేసి ఫైన్ పంపిస్తూ ఉంటారు. అదే వాటిని స్పీడ్ గన్స్ అంటారు. స్పీడ్ గన్స్. బాల్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత ఫాస్ట్ గా వేస్తున్నాడు ఒక క్రికెటర్ ఇషాంత్ శర్మ ఉన్నాడు, ఎంత ఫాస్ట్ గా వేస్తున్నాడు అని బాల్ యొక్క స్పీడ్ ఇస్తాడు కదా, స్పీడ్ 100 miles per hour అలాగే ఇస్తాడు. అలాగే టెన్నిస్ రాకెట్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఎంత స్పీడ్ తో బాల్ ఎంత స్పీడ్ తో స్ట్రైక్ చేస్తున్నారో అది కూడా ఇస్తాడు. సో దట్ ఈస్ ఓకే. ఇక్కడ ఓకే స్పీడ్ లిమిట్ అయితే క్రాస్ చేసింది. సరే యు ఆర్ గోయింగ్ ఎట్ 80 kmph అని అంటాడు పోలీస్ మ్యాన్. అప్పుడు ద లేడీ విల్ ఆర్గ్యూ దట్ వాట్ ఈస్ meant by 80 km/h. She will say, policeman, if he is a physicist, if he knows physics, then he can say, if you are going with the same speed for 1 hour, you will cross 80 kilometers. అలాగని చెప్తాడు. ఏంటమ్మా, ఇదే స్పీడ్ తో 1 hour పాటు వెళ్తే యూ క్రాస్ 80 kilometers. ఆడు ఫిజిక్స్ తెలియదు అంటే నువ్వు కోర్టులో సమాధానం చెప్పుకో అని బండి తీసేసుకుంటాడు. అర్థమైందా? ఒకవేళ ఫిజిక్స్ తెలిసైతే ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం ట్రై చేస్తుంటాడు. హీ విల్ బి ట్రైయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. దెన్ దట్ లేడీ విల్ బి టెల్లింగ్ దట్ ఐ విల్ నాట్ గో ఫర్ 1 hour long. I will just stop near a tea shop and have a tea. Or otherwise, if there is a wall ahead, I cannot take it with the same speed. And turning this kuda mari speed tagginchali kada. She will be telling like that. And ultimately, this policeman has to decrease the time interval. అంటే టైం ఇంటర్వల్ ఎంత తక్కువ తగ్గించుకోవాలంటే ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ టెండింగ్ టు 0. ఇంత ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో నువ్వు ఇంత దూరం వెళ్తావు అని చెప్పాలి. దెన్ అప్పుడు కన్విన్స్ అవుతుంది. దెన్ షీ విల్ బి కన్విన్స్డ్. అంటే యూ హ్యావ్ టు డిక్రీజ్ ద వన్ వేరియబుల్ వెన్ వీఆర్ మెజరింగ్ ద అదర్ వేరియబుల్. వీఆర్ మెజరింగ్ వన్ వేరియబుల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అనదర్ వేరియబుల్ కదా. అంటే టైం విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం డిస్టెన్స్ కవర్డ్ మెజర్ చేస్తున్నాం. డిస్టెన్స్ కవర్డ్ మెజర్ చేస్తున్నాం. ఆ టైం ఇంటర్వల్ తక్కువ అయ్యే కొద్దీ మనకి యాక్యురసీ అన్నది పెరుగుతుంది. అంటే ఆ పర్టికులర్ టైంలోని ఎంత స్పీడ్ తో ట్రావెల్ అవుతుందని చెప్పడానికి. యాక్చువల్గా మనం కైనమాటిక్స్ లో నేర్చుకుంటాం ఇన్స్టంటేనియస్ స్పీడ్ అంటాం దాన్ని. ఇంకోటి ఉంది యావరేజ్ స్పీడ్ అని. అది టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం కదా. కొంతమంది నేర్చుకుని ఉంటారు టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం. రైట్. సో దాకా దీంట్లోకి వెళ్దాం. సరే ఒకసారి ఇక్కడ కూడా మనం అలాగే స్మాల్ టైం ఇంటర్వల్స్ మనం మెజర్ చేసుకుంటే దెన్ వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దాట్. అంటే నేను ఎలాగంటే ఒక కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ తీసుకుంటాను. ఒకటి అంటే ఒకటి ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇంకోటి y axis, and here the curve is like this, growing like this, and I want how much the y is changing with respect to x. How much y is changing with respect to x. There is a function like this. Function అంటే mathematical function. మనం తినడానికి వెళ్తాం కదా, ఆ ఫంక్షన్ కాదు. సరే ఇది ఏ, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకుంటాను బి. ఈ రెండుకి స్ట్రైట్ లైన్ ఒకటి జాయిన్ చేస్తాను. ఐ విల్ జాయిన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ బిట్వీన్ దీస్ 2 points. ఓకే, కొంచెం డీవియేషన్ వచ్చిందా? స్ట్రైట్ లైన్. సరే, assume this as a straight line, and ఇక్కడ this is x comma y is the point, and let this point is x plus delta x comma y plus delta y, and this is the change in x, and this is change in y. Change in x and delta x. Okay, and what is this change in y, delta y? Okay, now I need to
know how much y is changing with respect to x at the point A. ఇక్కడ A అనే పాయింట్ దగ్గర we need to find how y is changing. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది xt గ్రాఫ్ అనుకోండి, xt గ్రాఫ్ స్పీడ్ కనుక్కోవాలి ఆ పర్టికులర్ టైం దగ్గర, అలాగా డిస్ప్లేస్మెంట్ టైం గ్రాఫ్ వెలాసిటీ కట్టాలి ఆ పర్టికులర్ టైం దగ్గర. ఓకే, we need to find how y is changing with x at the point A. At the point A, అప్పుడు ఏం చేస్తాను, నేను ఇంకో B అనే పాయింట్ తీసుకుంటాను దగ్గరలో. ఎంత దూరంలోని, డెల్టా ఎక్స్ దూరంలో. ఆ హైట్ ఎంత ఉంది, అది డెల్టా వై ఉంది, అది అదవుతుందా? అంటే ఇక్కడ నుంచి పోలిస్తే ఇక్కడ నుంచి డెల్టా వై హైట్ లో ఉంది, అంటే మొత్తం ఇక్కడ నుంచి అయితే వై ప్లస్ డెల్టా వై, రైట్? సరే, ఇక్కడ దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే చేంజ్ ఇన్ వై విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్, అంటే దీన్ని రేట్ మెజర్ అంటాం. చేంజ్ ఇన్ వై విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్, దీన్ని బ్రాకెట్ లో ఏమని రాయను, రేట్ మెజర్. ఇట్ ఈస్ లైక్ డెల్టా వై బై డెల్టా ఎక్స్, అదే కదమ్మా. చేంజ్ ఇన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైమ్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ వెలాసిటీ. ఓకే, ఐ యాక్చువల్లీ అంటే అక్కడ డివి బై డిఎక్స్ బై డిటి చేస్తే నాకు వెలాసిటీ వస్తుంది. అంటే ముందు ఏంటి డిఎక్స్ బై డిటి అంటే ఏంటో డిఫైన్ చేయాలి కదా మీకు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ కర్వ్ ఇక్కడ నుంచి ఇలా పైకి వెళ్ళే కొద్ది ఇక్కడ ఇంకా స్టీప్ గా అయిపోయింది కదా. ద కర్వ్ ఈస్ మోర్ స్టీపర్ ఎట్ ద పాయింట్ బి దాన్ ఎట్ పాయింట్ ఏ. ద కర్వ్ ఈస్ మోర్ స్టీపర్, అంటే అక్కడ y ఇంకా ఫాస్ట్ గా చేంజ్ అవుతుంది b దగ్గర. విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ లో కొంచెం చేంజ్ వచ్చినా y ఎక్కువ చేంజ్ అవుతుంది. మోర్ స్టీపర్ ఎట్ b దాన్ అట్ ద పాయింట్ a. ఇప్పుడు ఏ దగ్గర రేట్ చేంజ్, రేట్ మెజర్ మనం మెజర్ చేయాలంటే, రేట్ మెజర్ చూడాలంటే ఏం చేసుకోవాలంటే బి అనే పాయింట్ ఇంకా దగ్గరగా తెచ్చుకోవాలి. మరి ఇక్కడ స్టీప్ అయిపోతుంది కదా, ఇంకా దగ్గరగా తెచ్చుకోవాలి. ఎంత దగ్గరగా తెచ్చుకున్నా కూడా ఓకే. ఇక్కడ ఇది డెల్టా ఎక్స్ కదమ్మా. ఓకే, tan theta ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమొస్తుంది, ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. దిస్ ఇస్ tan theta. ఓకే, మరి ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది, విఆర్ tan theta తర్వాత రాద్దాం theta. ఓకే, అందాక ఇది డెల్టా వై బై డెల్టా ఎక్స్. What is this delta y by delta x rate measure అంటున్నాం కదా, how y is changing with respect to x. సరే, ఇప్పుడు ఇంకా బాగా డిఫైన్ చేయాలి. అంటే ఏ దగ్గర ఇంకా స్లోగానే పెరుగుతుంది y x పెరిగే కొద్దీ, అంటే ఇంకా బాగా డిఫైన్ చేయాలంటే b అనే పాయింట్ ఇంకా దగ్గరికి తీసుకుంటాను. అప్పుడు ఆ స్టీప్నెస్ ఇందాక అంత వెళ్ళినంత స్టీప్నెస్ లేదు కదా ఇక్కడ, అర్థమవుతుందా? అంటే ఆ b అనే పాయింట్ ఎంత దగ్గరికి, అప్పుడు కూడా ఎగ్జాక్ట్ గా ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర మనం వీ కెనాట్ డిఫైన్ ద రేట్ మెజర్. అది బి అనే పాయింట్ ఎంత దగ్గరగా తెచ్చుకోవాలంటే డెల్టా ఎక్స్ ఆల్మోస్ట్ జీరో అవ్వాలి. డెల్టా ఎక్స్ ఆల్మోస్ట్ జీరో అయితే అప్పుడు ఈ స్ట్రైట్ లైన్ ఉంది కదా, ఈ స్ట్రైట్ లైన్ టాంజెంట్ అవుతుంది. దట్ స్ట్రైట్ లైన్ విల్ బికమ్ ఏ టాంజెంట్ అట్ ఏ. ఓకే, this is the tangent, and the tangent ఎంత యాంగిల్ మేక్ చేస్తుంది, x యాక్సిస్ తో theta యాంగిల్ ఇలా చూద్దాం. సో ఫర్ డిఫైనింగ్ రేట్ మెజర్ అట్ ఏ కనిపిస్తుంది కదా, ఇది రేట్ మెజర్ అట్ ఏ. we need to choose point B very close. We need to choose B very close. The very close అంటే ఏంటి, ఇలా రాయాలి, డెల్టా ఎక్స్ టెండ్స్ టు జీరో అని రాయాలి. ఓకే, వేర్ డెల్టా ఎక్స్ ఈస్ టెండింగ్ టు జీరో. అలా జీరో అవుతున్నప్పుడు
this straight line joining A and B will become a tangent at the point A. పైన రాస్తానే, ఇక్కడ నుంచి కనబడదు కదా, కనిపిస్తుందా? ఇక్కడ రాస్తాను, ఇది దీని తర్వాత పైన. ఓకే, as delta x is tending to 0, the straight line joining A and B, the straight line joining A and B will become a tangent at A, will become a tangent at A. ఓకే, అంటే అప్పుడు మనం ఎలా రాస్తాం అంటే dy by dx అని రాస్తాం. అంటే dy by dx ఇలా రాయాలి, లిమిట్ డెల్టా ఎక్స్ టెన్స్ టు 0 డెల్టా వై బై డెల్టా ఎక్స్ అని రాయాలి. అర్థమవుతుందా? దాన్ని dy by dx అంటాం. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అక్కడ ఆ పాయింట్ దగ్గర ఒక టాంజెంట్ డ్రా చేసి అండ్ tan థీటా అక్కడ x యాక్సిస్ తో ఆ టాంజెంట్ ఎంత యాంగిల్ మేక్ చేస్తుందో చూసుకొని దాన్ని tan తో మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి, then it is nothing but rate measure at A. Rate measure at A అంటే finding the slope of the graph at that point, అంతే. Ultimately what we understood from this is differentiation చేస్తున్నాం అంటే dy by dx కనుక్కుంటున్నాం అంటే we are finding the slope of the graph at that point. ఫస్ట్ ఇది రాసండి, లాస్ట్ లో పాయింట్ రాదు కానీ. అంటే dy by dx అంటే we are finding the slope of the graph at a particular point. Okay, what is this? This is the tangent kada. This is the tangent at A. Tangent at A. పొద్దున వర్షం పడింది, మళ్ళీ ఎండ వచ్చింది. So many climatic changes we have. అయిందా ఇది? ఇక్కడ అరెస్ట్ చేస్తాను చూడండి, ఈ మధ్యలోని ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏమని రాస్తారంటే the finding dy by dx at a point is nothing but finding the slope of the graph at that point. Finding dy by dx is nothing but slope అంటే tangent గీసి x యాక్సిస్ తో థీటా అనే యాంగిల్ మేక్ చేసిన థీటా కట్టి tan థీటా కట్టడమే, అదే స్లోప్ అంటే. ఫైండింగ్ dy by dx is nothing but finding the slope of the point, finding slope of the graph at a given point, at a given point. ఓకే, ఇది కూడా రాయండి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను దీని మీద, సమజైందా? మన తెలంగాణలో ఇలాగా మాట్లాడతారు సమజైందా అని. అక్కడ తెలంగాణ భాష మాట్లాడకపోతే బయటికి పోమంటారు. దే హ్యావ్ సమ్ లోకల్ ఫీలింగ్. తమిళనాడుకి తమిళ్ అంటే బాగా ఇష్టం కదా,
అలా. సరే సరే సేనమ్మా ఇది. గుడ్ స్టూడెంట్స్. ఓకే రెస్ట్ చేస్తానే. రైట్ సురేంద్ర, వెరీ గుడ్. సరే దీని మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. dy/dx కడదాం. ఒక గ్రాఫ్ ఇస్తే dy/dx కట్టాలి. ఓకే so example is like this. See the example. ఒక బాల్ ఇలా విసిరాము. బాల్ ఇలా వెళ్ళి ఇక్కడ ఎక్కడో పడింది. ఆడ ఎక్కడో పడింది. ఆడ తెలంగాణలో అలాగే మాడతారు కదా. సరే ఇదంతా సిమెట్రిక్ గా ఉందా, సిమెట్రిక్ గా లేదా? కొంచెం అవతలకు పంపిద్దామా? ఇక్కడ పడింది. సరే ఇక్కడ 2 ఉంది, 4 ఉంది. 2 4 6 ఈ మధ్యలో 6 అమ్మా. ఇక్కడ ఎక్కడ 4 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది. ఓకే అవతల పక్కన 8 10 12, ఇది 12, ఇది 8, ఇది 10. ఓకే నాకు ఇక్కడ 4 దగ్గర ఇక్కడ హైట్ ఎంత ఉందంటే 5 మీటర్స్ ఉంది. హైట్ బాల్ ఇలా విసిరాం కదా, 5 ఉంది. ఈ పైన ఈ టాప్ మోస్ట్ పాయింట్ 6 మీటర్స్ దాకా రీచ్ అయింది. 6 మీటర్స్. ఓకే హైట్ ఇలా డ్రా చేస్తాను, డాట్స్ పెడతాను. ఓకే అంటే x = 6 దగ్గర y కూడా 6 ఉంది. ఓకే ఇది కొంచెం ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను. I will extend this and so that it is that 5 height 5 8 x = 8 దగ్గర కూడా హైట్ 5 ఉంది. రైట్. సరే ఇక్కడ నాకు ఈ పాయింట్ A అని తీసుకుంటాను. This point is B and this point is C. Now I want dy/dx at y at A, B and C. క్వశ్చన్ ఏంటంటే find dy/dx at ఇంకా క్వశ్చన్ డయాగ్రామ్ ఇంకా అవ్వలేదు చెప్తాను. at A, B and C. ఈ డయాగ్రామ్ ఇక్కడ ఒక టాంజెంట్ ఉంది. ఈ టాంజెంట్ ఇలా గీసినప్పుడు -2 దగ్గర టచ్ అవుతుంది. Where the tangent is touching at -2. కనిపిస్తుందా? ఆగిపోయిందా వీడియో? ఓకే రైట్. ఈ టాంజెంట్ ఇక్కడ ఇలా డ్రా చేసినప్పుడు that tangent is touching the x-axis at -2. -2 దగ్గర టచ్ అవుతుంది. This is the tangent. Tangent 1. ఇక్కడ tangent గీస్తే ఎలా ఉంటుంది? ప్యారలల్ గా ఉంది tangent. This is tangent 2. Parallel to x-axis ఉంది. Tangent 2. ఇక్కడ ఒక tangent గీద్దాం. మరి స్లోప్ కట్టాలి కదా. స్లోప్ కట్టాలంటే ఆ పాయింట్ dy/dx అంటే ఫైండింగ్ ద స్లోపే కదా. అంటే ఇక్కడ ఒక టాంజెంట్ ఉంది. ఆ టాంజెంట్ x = 14 దగ్గర టచ్ అవుతుంది. x = 14. What is this? This is the tangent 3. Tangent 3. టాంజెంట్ మంచిదే, ఒక చోట టచ్ చేస్తుంది. సరే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా? dy/dx at A. dy/dx at A at x = A ఎంతో చెప్పండి. ఇక్కడ θ1 రాస్తాను.
tan theta 1 కట్టాలి. tan theta 1 అంటే ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. ఓకే, ఆపోజిట్ అంటే 5 కదా, అడ్జసెంట్ అంటే 6, అంటే ఇది 4 ఇది 2. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ tan theta 1 5/6. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంటే కదా, అయిపోయింది. ఒకటి ఇంకోటి చేద్దామా? స్లోప్ కనుక్కోవడమే. స్లోప్ అంటే ముందు టాంజెంట్ డ్రా చేయాలి. ఇక్కడ రాస్తాను, dy/dx కనిపిస్తుంది కదా, ఇది dy/dx at x ఈక్వల్ టు b. x ఈక్వల్ టు b దగ్గర dy/dx 0 ఉంటుంది. స్లోప్ 0 కదా, ప్యారలల్ టు x యాక్సిస్ ఉంది కదా, స్లోప్ 0. అలాగే dy/dx at x ఈక్వల్ టు c. c పాయింట్ దగ్గర ఇక్కడ కూడా స్లోప్ కనుక్కోవాలి, కానీ స్లోప్ నెగిటివ్ ఇక్కడ, అంటే θ2 అంటే ఇక్కడ ఆప్టివ్స్ వచ్చేస్తుంది. ఆప్టివ్స్ వస్తే tan నెగిటివ్ ఉంటుంది. సెకండ్ క్వార్టర్లో tan నెగిటివ్ కదా. ఓకే, అంటే ఇదే రాయాలి, అంటే 5/6 రాయాలి, కాకపోతే మైనస్ పెట్టాలి, -5/6. అంటే మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అంటే y విత్ రెస్పెక్ట్ టు x తగ్గుతుంది అంటే స్లోప్ నెగిటివ్ ఉంటుంది, dy/dx నెగిటివ్ ఉంటుంది. ఓకే, so these are the three answers. What is the first answer? This is the 5/6 is the first answer. What is the second answer? 0. ఓకే, ఇక్కడ స్లోప్ 0 కదా, ఇక్కడ స్లోప్ -5/6. ఇది అడ్జసెంట్ సైడ్ 6 ఉంది, ఆపోజిట్ సైడ్ 5 ఉంది, 5 ఇది. ఓకే, రాయండి అమ్మా, ఇది ఎగ్జాంపుల్ అని పెట్టి రాయండి. అంతే కదా, dy/dx అంటే ఏంటో చెప్పండి. ఇప్పుడు స్లోప్, ఇప్పుడు వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్ ఉందనుకోండి, dv/dt చేస్తే ఏమొస్తుంది? యాక్సలరేషన్ వస్తుంది. అంటే ఆ స్లోప్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే యాక్సలరేషన్ వస్తుంది. అంటే ఎలా చెప్పాలంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ y విత్ రెస్పెక్ట్ టు x అనాలి. dy/dx అంటే ఎలా పలుకుతాం మనం? డెరివేటివ్ ఆఫ్ y విత్ రెస్పెక్ట్ టు x dy/dx అని అర్థం. వెరీ గుడ్, దెరేస్ చేస్తానే. రైట్, ఇస్ దిస్ ఓకే? కాకపోతే స్లోప్ నెగిటివ్ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎప్పుడు ఉంటుంది నెగిటివ్? ఎక్స్ పెరిగితే వై తగ్గాలి. ఇక్కడ స్లోప్ నెగిటివ్, అంటే tan θ2 రాయాలి. tan θ2 లోపల ఎంత? 180 - θ2 కదా. tan 180 - θ2 ఈజ్ ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. సో మైనస్ వస్తుంది, tan 180 - θ మైనస్ tan θ. ఓకే, చెప్పండి, tan 180 - θ ఎంత? -tan θ. ఓకే, ఆ పాయింట్ కూడా నోట్ చేతులుగానే దయచేసి చేస్తాను. This I'm erasing. Is this okay? రాసుకున్నారు కదా. less than 1 minute ఉంది, మళ్ళీ లాగిన్ అవ్వాలి. You have to log in again. ఓకే, డిఫరెన్షియేషన్ అంటే ఏంటి? మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం? We are finding the slope of the graph at that point. అదవుతుందా? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కట్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వాలి. అదే లింక్, సేమ్ లింక్. అంటే ఇక్కడ స్లోప్, మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వాలి. స్లోప్ అనేది అంటే dy/dx ఈజ్ నెగటివ్, పాజిటివ్ రాద్దాం. ఇఫ్ y ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ విత్ x, if y is increasing with x,
dy/dx ఎప్పుడు నెగిటివ్ ఉంటుంది, కట్ అయిపోతుంది. Okay. Next, dy/dx is negative if y is decreasing with x. x పెరుగుతుంటే y తగ్గుతుంది. రాయండి అమ్మా ఇది. రాసినారా? మీకు వీకెండ్ ఎగ్జామ్ ఏం లేదు, నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఉన్నాయి ఎగ్జామ్స్. మరి దానికి మెటీరియల్ అది నేను వాట్సాప్లో పెడతానులేండి. అజరుద్దీన్, ఏంటి, యూ హ్యావ్ ఎ డౌట్? చెప్పమ్మా, అన్మ్యూట్ చేసుకో. నో నీడా? సరే, ఇది రాయండి, 2 పాయింట్స్ రాయండి. దీస్ 2 పాయింట్స్ యూ రైట్. చేస్తాను. ఇక్కడ మనం గ్రాఫ్ ఇస్తే dy/dx కట్టడం ఓకే, అంటే ఆ పాయింట్ దగ్గర టాంజెంట్ డ్రా చేసి ఎక్స్ యాక్సిస్ తో ఎంత యాంగిల్ మేక్ చేస్తుందో కట్టి tan θ కట్టడం, అదే కదా dy/dx అంటే. అర్థమవుతుందా? ఇంకో విధంగా మనం చేయొచ్చు, అంటే ఫంక్షన్ తెలుసు మనకి, ఇఫ్ యు నో ద ఫంక్షన్ దెన్ ఆల్సో వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద dy/dx. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ ఈజ్ లైక్ దిస్. ఎగ్జాంపుల్, ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఈజ్ L² అనుకుందాం. L ఈజ్ ద సైడ్ లెంత్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ స్క్వేర్ యొక్క సైడ్ లెంత్ ఎంత అయిందంటే కొంత టైం తర్వాత L+Δl అయింది. అప్పుడు ఏరియా ఎంత అయిందంటే A+Δa అయింది. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఏరియాని ఎలా రాస్తాను చూడండి. A+Δa ఈజ్ ఈక్వల్ టు L+Δl హోల్ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చా? ఏరియా మారింది కదా, మరి లెంత్ పెరిగితే సైడ్ లెంత్. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే L² + 2l Δl హోల్ స్క్వేర్. I can write it like this: a² + b² + 2ab A+Δl Δa. ఈ ఏని L² ని కొట్టేస్తాను, ఎందుకంటే నాకు L² అని తెలుసు ఆల్రెడీ. ఈ రెండు స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయండి. ఇది ఇక్కడ Δa/Δl అని రాసుకోండి. అంటే ఇక్కడ 2l + Δl అని రాయాలి. ఇక్కడ దాకా ఓకే కదా? అంటే ఒక Δl కింద తెచ్చాను. ఇక్కడ మనం Δl ఎంత చిన్న చేద్దాం అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ టెండింగ్ టు 0. లిమిట్ Δl tends to 0, Δa/Δl. ఓకే, దీన్ని dA/dl అంటాం. dA/dl ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అయింది? 12 అయిపోయింది. దిస్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ 0. And if this is becoming 0, this I can write it as dA/dl అని రాయొచ్చు. డెరివేటివ్ ఆఫ్ a విత్ రెస్పెక్ట్ టు l. ఎంత వచ్చిందమ్మా? 12 వచ్చింది. యాక్చువల్ గా మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది, d/dx ఆఫ్ x² ఎంత వస్తుంది అంటే 2x వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? ఇలాంటి ఫార్ములాస్ ఇస్తాను, అది నోట్ చేసుకున్న తర్వాత లీవ్ అవుతుంది కానీ క్లాస్. ఫస్ట్ ఇది ఇక్కడ దాకా రాయండి. అంటే L² డెరివేటివ్ ఏంటి? 12 వస్తుంది. L² విత్ రెస్పెక్ట్ టు l. ఇలాంటి ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి మనకి, ఆ ఫార్ములాస్ ఇస్తాను, తర్వాత లీవ్ అవుతుంది కానీ రేపు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం ఆ ఫార్ములాస్ మీద.
యాక్చువల్గా ఇది ముందు మ్యాథ్స్ లో చెప్తే ఫిజిక్స్ లో ఈజీ అవుతుంది ఈ టాపిక్. ఇంకా తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది. ఇంటిగ్రేషన్ సెకండ్ ఇయర్ లో వస్తుంది మ్యాథ్స్ లో, కానీ మనం ముందే కావాలి మనకి ప్రాబ్లమ్స్ చేయడానికి ఫిజిక్స్ లో. అంటే అది రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ చెప్తాను ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, ఇలా మనకి డిఫరెన్షియేషన్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, అవి ఇస్తాను, నోట్ చేసుకుంటారు కదా. ఇది రెస్ట్ చేస్తాను. రైట్, హర్షిత అనుంది, తను మీ సిస్టర్ అమ్మ. అంటే ఇప్పుడు 12th పాస్అవుట్ బ్యాచ్ లో ఒక అమ్మాయి ఉంది హర్షిత అని, హర్షిత బలివాడ. షీఈ్ యువర్ సిస్టర్? ఓకే, రైట్. ఇక్కడ మనకి ఫార్ములాస్ ఇస్తాను. ఇక్కడేమో y ఇస్తాను, ఇక్కడేమో dy/dx ఇస్తానే, dy/dx. So we have few formulas. So రాసుకోండి ఫార్ములాస్. y ఏమో x పవర్ n అయితే ఇది n ఇంటూ x పవర్ n మైనస్ 1 అవుతుంది. n ఇంటూ x పవర్ n మైనస్ 1. వాట్ ఈస్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ x పవర్ n చెప్పండి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. n ఇంటూ x పవర్ ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. sin x ఏంటంటే cos x డెరివేటివ్, sin x డెరివేటివ్ cos x, cos x డెరివేటివ్ మైనస్ sin x. అలాగే tan x డెరివేటివ్ secant స్క్వేర్ x. ఇవన్నీ డెరైవ్ చేసి ఉంచారు మనకి మ్యాథమెటిషియన్స్. మళ్ళీ అవన్నీ డెరైవ్ చేసుకోకూడదు, జస్ట్ గుర్తుంచుకోండి ఫార్ములాస్. అదవుతుంది. ఇందాక x² 2x అని వచ్చింది కదా, అలాగా tan x ఎంత వస్తుంది? secant స్క్వేర్ x. cot x మైనస్ cosecant స్క్వేర్ x. secant x డెరివేటివ్ ఎంతంటే secant x ఇంటూ tan x. అదవుతుందా? ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొన్ని ఫార్ములాలు ఇక్కడ రాస్తాను. y dy/dx. secant x అయిపోయిందా? cosecant x. cosecant x ఏంటంటే మైనస్ cosecant x ఇంటూ cot x. ఓకే, అండ్ తర్వాత log x డెరివేటివ్, log x 1/x. e పవర్ x డెరివేటివ్, e పవర్ x డెరివేటివ్ e పవర్ x. అర్థమవుతుందా? Okay, these are the formulas you need to remember. Okay, ఇది వింటారా? ఇంకా కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి, వింటారా రేపా? చెప్పనా రూల్స్ ఏంటి? సురేంద్ర మ్యూట్ తీస్తానండి. రూల్స్ ఉన్నాయి, చెప్పనా రూల్స్? సరే, అరెస్ట్ చేస్తాను. ఇది రూల్స్ ఇన్ డిఫరెన్షియేషన్ పెట్టండి సైడ్ హెడ్డింగ్. యూ కెన్ అన్మ్యూట్ అండ్ టాక్. ఓకే, ఇది రాసేయండి ఫస్ట్. చెప్పండి ఎక్స్ పవర్ n డెరివేటివ్ చెప్పండి. n ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ 1. తర్వాత sin x cos x, cos x మైనస్ sin x, tan x secant స్క్వేర్ x, cot x ఏంటి? మైనస్ cosecant స్క్వేర్ x, secant x ఇంటూ tan x, cosecant x మైనస్ cosecant x ఇంటూ cot x. e పవర్ x ఏ ఉంటుంది. log x కు 1/x ఉంటుంది. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంటిగ్రేషన్ లో జస్ట్ ఆపోజిట్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. ఇంటిగ్రేషన్ లో ఇంటిగ్రల్ 1/x dx ఎంత వస్తుంది? log x వస్తుంది. రివర్స్ ఇంటిగ్రల్ cos x sin x వస్తుంది. సరే, ఇది రెస్ట్ చేస్తాను. ఎన్ని ఫార్ములాస్ ఇచ్చాను మీకు? 1 2 3 4 5 6 9 ఉన్నాయమ్మా. 9 ఈజ్ ఎ గుడ్ నెంబర్ కదా. మన కార్ నెంబర్ ప్లేట్స్ అవి 9 తో ఎండ్ అవుతుంటాయి. సరే, ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ సైన్ ఫర్ యూ ఆల్సో. రూల్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ చూద్దాం.
ఓకే. ఫస్ట్ రూల్ మనకి రూల్స్ సైడ్ ఇవ్వండి. రూల్స్ ఇన్ differentiation. Okay, right. First one, d by dx of c into y is c into dy by dx. ఇక్కడ c కాన్స్టెంట్ అనమాట, where c is a constant. అంటే కాన్స్టెంట్ ఉంటే డెరివేటివ్ బయట తెచ్చారు. You have to bring out of derivative. Next, second one, d by dx of u plus v. రెండు ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, u అని v అని. ఓకే, దీనికి ఎలా చేయాలంటే du by dx plus dv by dx. దీనికి సెపరేట్ గా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి, ఆ v కి సెపరేట్ గా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. తర్వాత uv రూల్ ఉంది. d by dx of u into v is u into derivative of v plus v into derivative of u. ఇలా రాయాలి. So next, fourth question, fourth formula, fourth rule ఏంటంటే u by v rule. d by dx of u by v అంటే v into derivative of u minus u into derivative of v divided by v square. అది ఫార్ములా. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఇంకో రూల్ ఉంది, ఇక్కడ కనిపిస్తుందా? ఫిఫ్త్, dy by dx ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే dy by du into du by dx ఇలా కూడా రాయొచ్చు. యూ కెన్ రైట్ ఇట్ లైక్ దిస్. అంటే తర్వాత మనం నేర్చుకుంటాం యాక్సిలరేషన్ యాక్చువల్గా dv by dt కదా, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అని. దీన్ని ఇలా రాస్తాం dv by dx into dx by dt అని రాస్తాం. అర్థమవుతుందా? dx by dt అంటే మళ్ళీ వెలాసిటీ. అంటే మనకి యాక్సిలరేషన్ ఇంకో ఫార్ములా ఉంది, dv by dt కాకుండా v into dv by dx అని రాయొచ్చు. ఈ తర్వాత చెప్తానండి కైనమాటిక్స్ లోని. అంటే ఇక్కడ ఈ రూల్ ఎలా అప్లై చేస్తాం. dy by dx ఇలా రాయొచ్చు, dy by du into du by dx. అదే dv by dt ఎలా రాస్తాం చెప్పండి? dv by dx into dx by dt రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి కదా. ఓకే, రాయండి అమ్మా. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వీటి మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రేపు చేసి, ఇంకోటి ఉంది చిన్న కాన్సెప్ట్ మ్యాక్సిమా మినిమా అని, అది కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్కి వెళ్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఇనఫ్ ఫర్ టుడే because this is just the beginning for you. You may get afraid of if you see many formulas at a time. Right, you should develop some enthusiasm towards the subject. Okay, formulas చదువుకొని ఉండండి, రేపు ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ఓకేనా? Bye everybody, take care. Let's just close this cap. Bye Emma. ఎనీథింగ్ టు టాక్ టు మీ, అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి. నేను ఆల్రెడీ మీకు ఆప్షన్ ఇచ్చాను, అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడచ్చు. యూ కెన్ అన్మ్యూట్ అండ్ టాక్. సురేంద్ర ఓకే కదా? స్పీడ్ ఫాస్ట్గా ఏం వెళ్ళట్లేదు కదా, ఇంకా స్పీడ్ వెళ్ళాలా? సాయి అభినవ ఇంకా మిస్ అయింది. సాయి సుష్మిత సరిపోతుంది అమ్మాయి స్పీడ్. శ్రీజ ఓకే కదా? రైట్, రాసుకున్నారా? రాసుకున్న తర్వాత లీవ్ అవ్వండి. బాయ్, టేక్ కేర్.